Jan Zimmermann, 27, ist leblos in seiner Wohnung in Königswinter entdeckt worden. Der YouTuber, der über den Kanal Gewitter im Kopf einer großen Suchwirtschaft bekannt wird, fehlt nun vielen Menschen in der deutschen Netzwelt. Die Ermittler haben ein Verfahren eingeleitet betonen aber, dass keinerlei Hinweis auf eine Beteiligung Dritter vorliegen. Worin genau gestorben ist, bleibt weiterhin unklar. Zimmermann erreicht ein großes Publikum, weil Fan über sein Leben mit dem Tourette-Syndrom sprach. Gemeinsam mit Tim Lehmann zeigt auf YouTube ehrlich Moment aus seinem Alltag und trug damit wesentlich dazu bei, Vorurteile abzubauen und über die Erkrankung aufzuklären. Wir sehen in einem Gemeinden, der Mut macht und Verständnis fördert. Hat skon lange gesundheitlich Belastungen, über die immer wieder sprach. Sen Inhalt geben betreffenden y Angehörigen Orientierung und Hoffnung.